कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से खुश खुर्रम और सेहतमंद होंगे। भाई आज फिर एक एपिसोड के साथ साज़-ओ-आवाज़ के एपिसोड के साथ हम आपके लिए यहाँ आए हैं और एज यूजुअल बहुत अच्छा टॉपिक है आज का भी और वेरी इंटरेस्टिंग गेस्ट आई हैव ब्रॉट इट फॉर यू एंड हर नेम इज़ इसरा नासिर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मैं कहने वाला था बहुत अच्छी, बहुत अच्छी नहीं, बहुत अच्छा हूँ। That's good. इसका बड़ा अच्छा आपके पास जो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं ये जो है दैट इज़ ऑफ कोर्स योर प्रोफेशनल फील्ड। उसके साथ साथ it is pretty well very close to a lot of people. We're going to talk about, we're going to try to touch base on most of the topics. Let me start with asking you what you do. Tell me and everybody else watching you, who is ISRA? Well, I'm a mental health worker. I'm a registered psychotherapist in Ontario, and I work at the Canadian Mental Health Association, and I also work here in private practice. So most of my life is around healthcare, and especially mental health care. Mental health care. Mental health care, yeah. So yeah. I have, Arifa is not here today. Yes. But you could have a very good client. Oh, okay. Don't say that. Don't say that. No, we can say all whatever we want because she's not here today, right? So anyway, I'm just kidding you. Mental health, like I said, it is Canada में हम जब बच्चे होते थे ना तो उस ज़माने में the word depression wasn't in our dictionary. Yeah. हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि कोई बच्चा भी डिप्रेस हो सकता है। हो सकता है at that time my parents, all parents, my uncles or my grandparent, maybe they were depressed for whatever reason. But हम as a बच्चे हमने कभी भी डिप्रेशन का सोचा भी नहीं और हमने सुना भी नहीं नाम डिप्रेशन का. It wasn't in our dictionary. Yeah, and you know, at that time, it wasn't even in the Urdu language. I would say depression doesn't exist. There's no word for it. हम लोग कहते हैं कि आप उदास हो रहे हैं, and that's temporary. It goes away, right? But कहने की बात ये है कि the world has changed a lot, right? And just because आपके ज़माने में या even when I was younger, it wasn't that prevalent, doesn't mean that people are not experiencing it now. And more people are talking about it, not just here, but even in Pakistan, right? There's more awareness of it. There's more psychiatric hospitals and doctors. And I've actually seen it on TV shows as well, where people come out to talk about depression, anxiety, suicide is a big problem there. So I think people are just more aware of it now, and more people are talking about it. And more young people are getting into this industry so they can increase awareness. So, how do you describe the word depression? How do I describe it? Well, depression is a clinical diagnosis. It's a medical condition that comes with a host of treatments and medication that you can use to help yourself feel better. But unlike physical conditions, mental health conditions like depression can also be treated through other treatments that are not medical, such as therapy, right? And there's many different kinds of therapies. Cognitive behavior therapy is a very popular one. That kind of teach people to manage their emotions better. That's what depression is. Depression is when you are not able to manage your emotions around sadness or feeling hopeless in a good enough way for yourself. And that's kind of what it is. And it can be very debilitating for a lot of people. So it could happen to, depression is not something age related? No, it's not age related, it's more circumstances related. If you're genetically prone to getting it, if it's in your family, you're more likely to kind of develop it. But how could it be genetic? What do you mean? Means that if my father was depressed, I would get in my genes that I would be depressed too? No, if your father is depressed, there is a possibility that you will develop it. Right? And you might develop it because there's a life stressor in your life. You could go your whole life and never get it, right? Or you could have a stressful moment in your life, like you lose your job, Allah na kare, but you lose your job, and that stress is just too much for you, and that's when your
that ability to kind of manage that situation and the stressors that come with it kind of dips, right? And it's because you're more prone to developing depression. So again, Yeah. same what you just talked about. Say first I lose my job, I go into depression. उसको हम उदासी कहते थे, जी, है ना? Yeah. कि आज मैं बहुत ही उदास हूँ Yeah. क्योंकि मैंने अपनी जॉब लूज कर दी. Yeah, yeah. But that is, in a month time, I get another job. Yeah. So at that time, do you think that my depression is gone? Well, it depends on if you actually got depression. There's a difference in sadness and depression. To get a diagnosis of depression, you need to meet certain criteria. It needs to last a certain amount of time and has to come with a whole host of other symptoms. It's not just feeling sad, it's feeling hopeless, it's feeling tired. There's an increase or decrease in sleep, increase or decrease in appetite. So I think there's like 12 or 13, and of that you have to meet 9 criteria in a time frame. So I think it's 2 weeks, and it's most of the day, nearly every day, that you're experiencing these symptoms. So anxiety or depression में क्या फ़र्क है? Anxiety परेशानी है, depression is udasi. Those are the two Are roots. they related? They're not related, but they come together. But people can have anxiety without depression, and they can have depression without anxiety, but they're not related in terms of any kind of medical framework. They're different things. Anxiety is when you worry too much about the future. So if I lose my job, I'm worried. If you're worried about never finding a job again, if you're worried about what's going to happen to your family, to your bills, all of that, that's normal, right? That's normal. But if it continues, right, anxiety comes with a host of physiological symptoms. Heart racing, sweating, inability to do things because you're afraid, right? It comes with a whole host of other symptoms. So it's not just क्योंकि परेशानी. मैं जो है, I'm trying to understand what Yeah. depression, like I said, the start of my conversation Yeah. with you, मैंने आपसे कहा ना कि हमारी डिक्शनरी में नहीं था, never heard of it, जी. never heard the Yeah. word depression. Yeah. And even coming to Canada, Yeah. यहाँ पर आने के बाद भी कई बरसों तक मैंने ये वर्ड सुना नहीं था, क्योंकि we were so busy in doing so many things, in whether it's sports or it's entertainment or job or whatever, you know, you're so tied up, you're so busy doing so many things that you never heard of a word depression कि यार इसको depression हो गया, never heard of it. And all of a sudden lately, in last maybe 15 years, maybe people are doing a lot of awareness into. That's what it is. There's more research on it. In the last 20 to 25 years, there has been just leaps and bounds of research in mental health itself. And not only are people researching it, but people are working on breaking down the barriers. So if someone has a lot of severe anxiety, maybe 20 years ago, nobody talked about it. But now people are talking about it. Now there's less shame. I mean, it depends on the culture too. I know, like for us back home in Pakistan, there's still a lot of shame and stigma around mental health or even like physical health. Like people don't talk about it as much. But just because you don't talk about it doesn't mean it's not there, right? So someone could be suffering alone for years and you just didn't know. And now people know. Now you can go to a doctor. Now you can go to a therapist. You know, a lot of people exercise to combat depression. अब तो ये है कि बच्चों को, I mean, when I heard the first time, I literally kind of laughed at it. What are you talking about? You know, कि छोटे बच्चों को जो अभी जिन्होंने स्कूल जाना शुरू किया है, and उनको भी डिप्रेशन हो सकता है. उसके साथ साथ अब एक recent research आई, उसमें उन्होंने कहा कि from age 7 to 17, उसमें जो है there are about 1 out of 3 children, 1 out of 3, this is huge. 1 out of 3 are related to mental health or depression. How could it be possible? Well, I don't know how it's possible, but the reality is that it's there, right? So we have to figure out what's causing it and then how can we combat it. To sit and say it wasn't there before is because the world is different now, right? The world that you grew up in, even where I grew up in Saudi Arabia, totally different like life situation back there
than here. The schools are different. More and more you see younger kids have phones, so they have access to a lot of things, right, through their smartphones. Just the entire structure of the way kids are growing up has changed, and that's going to create some consequences. And some of them are good, that kids are reading faster now, right? They're starting to read younger now because of their smartphones. But kids are also more prone to coming across things that perhaps are above their developmental stage, or are just not going out enough to play, right? And things like that. So it could be a host of things. But the reality is that it's here. Right? So and it's not just for other people, it could happen to our kids, right? Bullying is a big thing here that can cause depression and anxiety in children. And I don't know what that looks like maybe when you were growing up or back home in Pakistan, or when I would but bullying here is a big problem. But see, the difference is that at that time we never used to call bullying. Bullying is always there. Yeah. You know, it doesn't matter now or 50 years ago. Bullying was always there. Yeah. There are always people who are more aggressive of your age, and there are certain people who are किताबी जिसको कहते हैं ना कि भाई हमने सिर्फ पढ़ना है. जी, जी. And for whatever reason, not too many people used to like those guys. It's the same still. कि भाई ये हमेशा अच्छे मार्क्स लेके आता है. और ये हमेशा पढ़ता रहता है. इसकी वजह से हमारे पेरेंट्स जो हैं हम पे मुश्किल करते हैं कि देखो इसको, इस बच्चे को, ये बच्चा जो है तुम्हारी क्लास में है and he has got 80% and there you are, you got 65%, 70%. So that jealousy kind of thing at that time, and then of course when you're getting much better marks than I do. I've got to do something. So I used to distract you from you studying. Yeah. But that's not what bullying is, though. Bullying can be very, very different. It's not just distracting from, like, people will a group of kids will come together and will physically assault a kid, right? They will beat the kid. They will steal their things. They will stuff them in a locker. Like, that happens. You don't think that that's part of jealousy? It is a part of it, but it's not distracting. It's actually really detrimental to the kid who's receiving it, right? So think about it. If you go to school, everybody laughs at you, everybody makes fun of you. And yes, some people are able to manage that, right? And some people are not able to manage that. And now the people who are not able to manage it are coming out to talk about their struggles, right? Everyone is not the same. And there's a lot of research being done right now on resilience. Resilience is your ability to come back from adversity. Some people have it and some people don't, and how do you build it? And resiliency is really closely linked to if you're able to overcome symptoms of some mental health. So it's a mystery still. We don't have all the answers, but we're here to offer solutions, right? We're here to make people's life easier. Isn't that what we keep on talking more and more about it, and more people getting involved with this depression kind of thing, that maybe I have a depression. You know what? Hold your thoughts. रज़ा जी कह रहे हैं हमें कि भाई आपने कमर्शियल ब्रेक के लिए जाना है. We're going to take a very short break and be right back. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. स्कारपोरो दी वाहिद ते मिसाली सुपरमार्केट बटाला सुपरमार्केट 200 मार्कम रोड स्कारपोरो मार्कम रोड ते एग्लिंटन दा संगम फोन 4162643111 बटाला सुपरमार्केट. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah.
वेलकम बैक टू साज़ो-ओ-आवाज़। और मैंने कहा था ना आपसे कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड मेरे साथ इसरा नासिर बैठी हैं यहाँ पर, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। व्हाट्स योर डेजिग्नेशन? Psychotherapist. Psychotherapist. But mental health specialist also works. Yeah? Yeah. For sure, eh? It for sure works. Okay. Yeah. Psychotherapist हैं एंड ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे बुलिंग की, जी, है ना? और बुलिंग इज समथिंग दैट यू नो व्हाट, जो फिजिकल असॉल्ट वगैरह की आपने बात की, जी. मगर टू मी माय टाइम बुलिंग वाज, ऑफ कोर्स देयर वर फिजिकल असॉल्ट्स टू, Yeah. बट एट दैट टाइम इट वाज नॉर्मली जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते थे, Yeah. तो उनको हम Yeah. हम I would मीन्स hope के so. उनको तंग किया करते थे ताकि जी. वो उनको डिस्ट्रैक्ट करें, Yeah. कि वो जो है कि वो उनके marks इतने अच्छे ना हो. इनके मार्क्स इतने अच्छे ना That हों। happens, but it also happens in a very different way now. Even here, even in Pakistan, there's emotional bullying. People will stop other people from having other friends. Relational अच्छा, bullying. ये अगेन एजुकेशन सिस्टम पे नहीं आती बात कि यू नो व्हाट, दिस इज, इफ आई एम सेंडिंग माय किड टू अ स्कूल, आई एम नॉट देयर 8 hours when this kid is in the school. Yeah. You don't think that that is the responsibility of the teachers, and the teachers का जो एजुकेशन सिस्टम है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने बच्चे को आपके पास 8 घंटे के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यू आर लाइक अ बेबी सिटर टू माई किड. Yeah, you're a guardian for that time, right? Exactly. I think the responsibility for keeping children safe is everyone's. So the teacher involved in when someone is being bullied, the parent of the bully is involved, the parent of the kid who's being bullied is involved. So you have to involve everyone for there to be success in the solution. तो But teachers are the most aware. They're the ones who watch out for it. But that doesn't mean it doesn't happen, right? Like teachers are human beings too, and बच्चे तो can do a lot of things behind their children, teachers' backs. सो अच्छा, अब जब ये जो नई जो एक रिसर्च की जो मैं बात कर रहा था आपसे कि आप एक नई रिसर्च आई है कि एज 17 से 17 तक या उस ग्रेड के जो बच्चे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अर्ली एज बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं, उनको भी डिप्रेशन है, मगर स्पेशली 1 out of 3 एट दैट एज यूथ जो है वो बहुत 1 out of 3 is a major number. Yeah. क्या रीज़न है कि उनको ये डिप्रेशन आ रहा है? Well, there's no one reason why anybody gets depressed, right? There's no one reason why anybody develops a mental illness for any reason. It really just happens because of life circumstances, your family dynamics, your own genetic composition, and how you are as a person. Some kids are stronger than others emotionally, and some just need some time to build it, right? It can be a really confusing time. I'm sure you remember when you were 7 or 13. I don't. No, you don't. It wasn't that long ago. But it is a confusing time. You're trying to figure out who you are, who your friends are, how you can fit in. And for some kids, it can be more difficult. I think what's important to remember is that every child is different. In the same way, every person is different. So right? why it didn't happen? Of course, your answer is going to be there were a lot of cases, but you guys didn't know. That is my answer. Yeah. Yes, my age time, at my time, we never knew there is a word depression. Yeah. And all of a sudden, last 20 years, Yeah. यहाँ पर डिप्रेशन का वर्ड आया, and there are a lot of people, अच्छे खासे बच्चे होते हैं स्कूल में, जी. तो उनकी तरफ से प्रिंसिपल का लेटर आता है कि भाई आप इसको एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ. Yeah. और मेरा रिएक्शन ये होता है कि एक्सक्यूज मी, there is nothing wrong with my kid. My kid is not pagal. Yeah. You Well, know, I mean, that's something to You know, be that really is- mindful of. Because it's not pagal. If someone is struggling with depression, and that's the thing that I think a lot of young people from our culture are trying to kind of break through, is this notion of pagal. Right? What is pagal? If you are too sad, if you are feeling hopeless, if you have low self-esteem about the way you look, right? That's not pagal. What is pagal? That word itself doesn't really mean anything, right? So when someone says see a psychiatrist, that's not saying, oh, aapka bacha pagal hai. They're saying that is the first impression we get, right? yeah, but that's what we as youth and older adults and middle-aged adults and everyone needs to get together and erase this word.
The word pagal should not have any place because it's so damaging. It's so detrimental. People who are struggling will not ask for help because their family is going to say, oh, ye to pagal ho gayi hai, right? And so they will not get the... Just the name psychiatrist. Yeah. Well, psychiatrist or is a doctor. Or psychopaths. Right? Well, like a psychopath, that's the thing. We need more awareness for mental health in our culture, I think. And that's why I got into this field. And I can tell you, so I got into this in 2006, right? Before 2006, the conversations my family was having, my extended family as well, you know, back home in Pakistan, the way they talked about mental illness and the way they talk about it now is very different, right? Because someone is there who is constantly challenging them, who's bringing awareness, who's bringing education, and getting people to talk about it, right? That's why more and more young people from our background should get into this, so we can address these kind of questions. A psychopath is a personality disorder. That's totally different thing. It's a very rare personality disorder. It doesn't happen very often. But a psychopath and someone who has depression are wildly different. It's the difference between diabetes and cancer, right? But we just use that word. We don't even know what it means, right? So when someone is struggling with an eating disorder, is a big problem in young women, right? And it kills young women. People die because of it. People commit suicide because of depression. Is it the reason because they started doing the diets? Well, eating disorders, the framework of an eating disorder is more about a sense of control, right? And sometimes it can start with diet, but it usually starts about, I want to control something in my life. And it starts like that. But what I'm saying is we should use this opportunity and we should all sit and have an open conversation about it with our families. That's exactly what we are doing right now. Yeah. You know, मैं अपने जो नाजरीन हैं उनको ये टॉपिक इसलिए लेके आया कि इसकी ज़रा अवेयरनेस दिलाई जाए कि क्या चीज़ क्या है ये, क्योंकि parents and kids nowadays, there's two different generation altogether. There's a gap, right? There's a gap. There's a gap, and as long as parents, you know, sit and feel like, well, this wasn't my experience, so it shouldn't be your experience. As long as we believe that, there will be a gap, right? It is important to remember that your kid's experience here is very different. चाहे आप घर में जैसा भी माहौल रखें पाकिस्तानी, whatever it is, they're not growing up in Pakistan in the time that you were growing up in, right? Even Pakistan now is different. My parents talk about the 80s when they were there, and now like it's a different place, right? Karachi is a totally different place now. So the experience is going to be different. How would you say Karachi is totally different from my time? Well, I don't know about your time, but when I talk to my parents about it, you know, it's not as conservative, like ladke ladkiyan bahar jate hain, there's more restaurants, and it's like a different environment there, right? More girls are going to school, there's less segregation, and that changes a lot of things in society, right? Our parents need to remember that we are living a totally different life here, and sometimes it might be harder for us to say it to them. So that's when parents can step in and say, okay, well, your principal sent this letter, right? What's going on? Mujhe batao. Why would the principal say this instead of ye kya ho raha hai, right? Or kya kharabi ho gayi hai, or saying ke I gave you everything, why are you sad? A lot of times I've heard parents say that, because I work with a lot of I used to work in Brampton. What is most common? Yeah. Between kids and parents, what is most common? Like, kya complain parents? Oh, I don't know. But what I'm saying is when I work with parents in this framework, because I used to work in Brampton, so I'd get a lot of Desi families, you know, and I have a couple of folks that I know personally as well. They just don't understand. You have to hear, you have to listen. To just say, well, this was not my experience, you're just closing the door. And even if your kid wants to say something, now they won't say it because you've dismissed it. You're saying, well, your feelings are not that important, right? How you're feeling sad is not important because you shouldn't feel sad. So I think parents should be a little more open and kids should be more honest. So it's both. Both people need to change something. Kids should be more honest with their parents about how they're feeling, what they want to do, you know, what's going on in their life. Are you talking about only one particular community, like our own community, or are you talking about in general? I think in general, there's a gap between parents and kids, but it's
it's heightened in our community. It's heightened in our community because we're majority a community of immigrants who have come here. Parents are trying to figure out how to live here in this different, culture, and the kids are growing up differently than they anticipated, right? So there's just this big miscommunication between people. And a lot of times kids will think they can't tell their parents something, but they totally can, and when they tell them, their parents are happy to hear it, So I just feel like people need to have more conversations about these things. What I'm getting from you is miscommunication. Yeah. Or That's no not the cause of any depression or anxiety, though. Yeah. Miscommunication or no communication? Both, I would say. तो एक दरवाजा खोल लें हम communication का parents and kids. Yeah. I think a lot of things can be resolved. A lot of things can be resolved before they become bigger problems, right? A lot of things can be taken care of before they become so big that you can't control them. But that doesn't have a lot to do with mental health. That just has to do with family dynamics and stuff. I'll tell you what my policy at home was when my kids were small. Yeah. Okay? Regardless of anything, dinner time, everybody has to be there. Yeah. That's good. Okay? That's a good thing. All the kids, mother, father, everybody has to be in one table dinner time. Yeah. And at that time, there is no TV, no nothing. Let's sit down, have dinner. And when you're sitting down together and having dinner, and that's not one night, every night. Yeah. So at that time, we used to talk about, आज क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या रहा, आपका दिन कैसा रहा, हमारा दिन कैसा रहा, हम अपने दिन की स्टोरीज बताएंगे, आप अपना बताएंगे. Is that what is missing? Sometimes that, and sometimes people can be sitting there and you still can't openly talk to each other about it. क्योंकि बहुत कभी-कभार, like kids are afraid of their parents. Sometimes, every family is different, right? I don't know if that's missing, but that is really important, to sit together and have discussions and follow up from last week. अच्छा, last week ये हुआ था, उसका क्या बना, right? Like, having those things are really good, I think. Just in having good relationships with your children, with your wife, with your husband, like all of that stuff, right? So communication, again, बार-बार मैं communication की तरफ आ रहा हूँ कि वो जो एक जो relation है, what's the word I'm thinking? Bonding. Yeah. Am I right? Bonding? Yeah, you're exactly right. Because if you think about rishte with your friends, with your parents, वो कैसे बने? Because you sit and you talk. Right? So bonding, there is lack of bonding in families? Well, I wouldn't make such a sweeping generalization, but I think some families lack No, bonding. I'm talking about families where the kids are going through depression. Not always, but sometimes that can contribute to it, yes. One of the reasons. Yeah, because the kid can start to feel isolated. Oh, मैं अपनी अम्मी को नहीं बता सकता. And whatever the issue is that is causing this, if someone's bullying them or they're having self-esteem issues, they will not say to their parents, and then they'll just battle it alone, and it becomes more and more and more difficult. Hold your thoughts right there. We're going to take a very short break and we'll be right back. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. स्कारपोरो दी वाहिद ते मिसाली सुपरमार्केट बटाला सुपरमार्केट 200 मार्कम रोड स्कारपोरो मार्कम रोड ते एग्लिंटन दा संगम फोन 4162643111 बटाला सुपरमार्केट. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah.
जी साहब, वेलकम बैक टू साज़ो-आवाज़। और मैंने कहा था ना, अच्छा टॉपिक है एंड अमल करें इस पे। जो हम बात कर रहे हैं दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट इन एवरीबडीज़ लाइफ। फैमिलीज़ की जो बॉन्डिंग है उसको ना तोड़ें आप। यहाँ क्या है, यहाँ की लाइफ में क्या है कि वालदा भी काम कर रही हैं, वालिद भी काम कर रहे हैं एंड दे डोंट हैव नो टाइम। बच्चे पैदा हुए, बेबी सिटर्स के पास चले गए, उसके पास वापस आए। जब बच्चे बड़े हो गए, टाइम पैसेज जस्ट लाइक दैट एंड ऑल ऑफ अ सडन यू रियलाइज दैट आपके बच्चे इतने बड़े हो गए एंड यू हैवंट टेकन देम आउट टू द बॉल गेम्स, you haven't taken them out to the movies, you haven't done any picnics and bowling and all these kind of stuff with them, and now kids are grown up and that age is gone already. और हम क्या है कि हम पैसा 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 और पैसे के चक्कर में हम यहाँ, as if we came to Canada just to earn money, not to have family. वो जो फैमिली की बॉन्डिंग है, जो फैमिली में एक दूसरे का रिलेशनशिप है, उसको हम भूल गए। आई थिंक दैट इज, आई हैव द एक्सपर्ट इसरा विद मी हियर एंड उन्हीं के दिमाग को मैं खोज के निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या रीज़न है, क्या रीज़न है। एक और रीज़न जो मेरे दिमाग में आता है वो ये कि जब पास्ट बिफोर 20 ईयर्स, मैं लास्ट 20 ईयर्स को भूल जाए आप, उस वक्त से ये वर्ड डिप्रेशन आया है। उससे पहले क्या था कि हम एक जगह बैठ के दोस्त, यार दोस्त, चाहे वो फ्रॉम द स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, यूनिवर्सिटी टाइम और इवन आफ्टर दैट, वी यूज्ड टू हैव ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कि हम हफ्ते में अगर रोज़ाना नहीं मिल रहे हैं, देयर वर सो मेनी फ्रेंड्स दैट वी यूज्ड टू मीट ऑन अ डेली बेसिस, बट देन अगेन देयर आर फ्रेंड्स दैट वी यूज्ड टू मीट twice a week, 3 times a week, or at least once a week. Whether it's parents, friends, they're coming at home, or we are going at their houses, or youngsters friends, कि हम एक दूसरे से मिल के touch and feel वाला चक्कर। But in last 20 years, especially last 5 to 10 years, जब से ये social media आया है, all our friendship are in our hands. इस पे कुछ एक थोड़ी सी बात करूंगा मैं इसरा से। इसरा, what do you think that social media उसने कुछ पार्ट प्ले किया है डिप्रेशन के लिए? Well, I think social media has its benefits, right? And I'm not a social media expert, but I can say that overusing certain types of social media there's a lot of research on it right now that can cause some self-esteem issues that loops into depression, right? There's this whole concept of other people have better lives than me, because when people are putting things up on social media, they're putting up the best parts of their life, right? They're going out, the things they're buying, the things that are happening to them, but it's always the best moments of their life. So on the receiving end, when you're looking through somebody else's social media feed, you're seeing that everybody else has this glamorous, beautiful life filled with traveling and friends and food and clothes and all of that. And that can sometimes create this idea of I'm not good enough, my life is not good enough, or I'm not doing enough, or I'm missing out on things. And that can cause small dips in mood. That can cause you to feel a little bad about your situation. You know, this whole selfie generation, there's a lot of research being done on the concept of, or the need for selfies and what that means for self-esteem and this notion of narcissism and all of that. अब तो friends की definition टूट गई है. Friends, they are not friends. Like friends, Yeah. I cannot call you my friend Yeah. because I don't meet you on a regular Yeah, basis. I don't yeah. come to your house. You don't Yeah. come to my house. Yeah. They were supposed to be our friends. Yeah. Now the friends are on your Facebook and Instagram. yeah. Yeah. अब जो है telephone calls भी खत्म हो गई हैं. Yes. अब जो है Yeah. everything is on, Text. like you said, Instagram, Yeah. which I haven't gone there yet. Oh yeah. Okay. Yeah. Either it's Facebook, texting, Yeah. emails. Yeah.
Do you think it has anything to do with this? I'm still trying to find out what depression is. You're still trying to find, well, depression, like I said, it can be But caused for a number of things, does this right? mean this social media जो हम जो बात नहीं कर सक रहे हैं एक दूसरे से, टेलीफोन भी नहीं करते हैं, अब everything is on. Yeah. Well, there's a distance now between people. There's emotional distance now between people, right? If you text someone, if you send me a message, I don't have to send it back right away, right? So you know that. That's why you're going to send me a message and I'm not going to respond. So that now there's this emotional distance. अब तो ये भी हो गया, अब तो हम पूरे words भी नहीं लिखते हैं. Yeah. That's just efficiency. That just saves time. If you're, you know. Are we that busy? We are not. I agree. I don't use a lot of abbreviations myself. Are we that busy? But that, I do sometimes. You do? Yeah, yeah. But we're not that busy. It just happens that it just. Why are we taking shortcuts? Well, I mean, I think language evolves, right? Even in Urdu, the Urdu that your parents spoke is different from the slang that you and your youth with your friend. And what then my kids, even if I read my down. kids' message, half the message I wouldn't You can't understand. understand it. Yeah, that's true. A lot of things even I can't understand. Like my younger sister and her friends have totally different set of acronyms. It's a different language altogether. Yeah, it's just word alphabets put together. बस टाइम कम है, ये बहुत लंबा टॉपिक है, and I can sit down with Isra for a very long time and talk about it. Very complex, very complex. मैंने दो और टॉपिक पे आपसे बात करनी है. Of course, mental health is a very long topic, and we're going to definitely talk about it more and more about this. मगर अभी quickly हम बात करेंगे आपसे Packathon के मुताबिक. Tell me quickly about Packathon. Well, Packathon is an organization that is started in Boston, and it runs weekend hackathons every year in October in 15 different cities. Some cities are in Pakistan, some American cities, Toronto and Dubai, I think, is in it as well. It's Friday to Sunday night, and young Pakistani professionals from different backgrounds get together, and they create technology-based solutions to developmental issues in Pakistan. Right? So I got involved in Packathon last year in October on my birthday weekend. I just wanted to do something fun and different for my birthday that year. And out of that came the Ummi service. So we went on to win the Packathon Toronto, and then we went on to win Packathon, the global finals in November of last year. And we are working on a technology-based solution to impact maternal and infant mortality rates in rural Pakistan. So what did you find out? Well, what I found out is that like Pakistan has one of the highest infant mortality rates in the world. It was a Millennium Development Goal for Pakistan, and they weren't able to reach it for a number of reasons, right? There's health, infrastructure, our political climate can sometimes be really unstable. And maternal mortality is also a really big problem in Pakistan. And the piece that we're tackling out of this giant puzzle of problematic healthcare is the lack of education. We are looking to increase health education using a 2G phone, so you don't need internet for this service. You subscribe to the service, and you then start receiving voice messages twice a week throughout your pregnancy to support healthy, positive behaviors. That will in turn increase your maternal health knowledge, your infant knowledge, and perhaps going forward will change the maternal and infant mortality rate. So mortality rate, you said it is the highest in Pakistan? One of the highest in the world. One of the highest? Yeah, I think it's in the top 15. Top 15? Yeah. एक reason आपने बताया कि education. Yeah. That they don't have the education. Yeah. Then you were talking to me about percentage of people who are visiting doctors. Yes. So more than 50% of Pakistani women are not even going to see a medical doctor even one time in their pregnancy. So the whole 9-month period, there's more than 50% of Pakistani women in the rural areas who are not going to doctors at all. And that's where you see the higher mortality rates for the infants and for the women. So if you think about a woman here will go to a doctor at least 6 times. That is pregnancy related, but they're not even going one time. So they're going to the dai, right? And the dai is a woman who has a lot of wisdom, but she's not a doctor, right? She's got the knowledge.
Yeah, she has a different kind of knowledge which maybe doesn't apply anymore. And maybe at some point in time it was beneficial, but no longer is. These women are not getting vaccinated during their pregnancy. When they have their children, they're not vaccinating their children. Some of them don't even know that you have to do it, right? They just accepted कि हाँ मेरा बच्चा मर गया, that's really sad, right? We all hear about it, if you look back in your own families or people oh हाँ मेरे 5 बच्चे मगर एक का इंतकाल हो गया. It's just a normal thing for us, right? But it shouldn't be a normal thing for us. Very interesting topic, and इसी के साथ साथ हम इसरा ने हमें एक बहुत ही खूबसूरत एक very informative वीडियो दिया है. हम आपके साथ वो वीडियो शेयर करेंगे, उनकी कुछ पिक्चर्स शेयर करेंगे, and we're going to take a break. Isra, I wish I had a few more hours to sit down and talk to you about it. I thank you so much for coming. Thanks. Okay, thank you. We're going to take a short break and we'll be right back. But they make up 100% of Pakistan's future. Last year alone, 640,000 infants died. That's 640,000 babies before they even hit their first birthday. And that's because of preventable causes. The average Pakistani woman becomes a mother for the first time between ages of 16 and 24. And the chances of her dying in childbirth is 25 times higher than any other woman in this auditorium today. So we realize that the scale of this problem is massive, and the question is, how are we going to solve it? Well, there's one thing in Pakistan that almost everyone has: cell phones, and rural Pakistan is no different. In rural Pakistan, we have an 83% penetration rate of households who have access to mobile phones. So we knew that we had to leverage this asset, and our first instinct was to use an SMS-based approach. Let's send mothers maternal health information via SMS. But the problem is literacy. There's no point of us sending SMS messages to people who can't read them. So we knew that the solution had to be voice-based. And that's exactly what Mama Alliance does. They send voice messages to mothers in rural areas to help them learn about maternal health. And they have a validated model, and it's been really successful in a lot of countries. But they never got to Pakistan, and we wanted to find out why. And we got the answer from Hassan Sandila, who's the head of partnerships at Telenor Pakistan. He told us that because he's focusing on his mHealth initiative, he's been working with Mama. But he's had to reject 50% of their content simply because it's not culturally sensitive, and it is offensive to the Pakistani demographic. So cultural barriers are one of the challenges that affect maternal health in Pakistan. The others are limited access to healthcare providers. There's also a lack of maternal health knowledge overall. And additionally, specialized services are often offered in Urdu or Punjabi and not the other regional languages. Given these challenges, the solution is very simple. We're providing the first ever voice messaging service to educate and empower pregnant Pakistani women in rural areas. And the way that it works is simple too. All a mother has to do when she finds out that she's pregnant is subscribe to the Ummi service. She enters in her due date, and based on that, we send automated voice messages based on exactly where she is in her pregnancy, all the way from conception to the child's first birthday. What's even better is we talked about Mama Alliance just now. In the past 30 days, we've secured a partnership with Mama Alliance. They've given us access to all of their content, and we spent the past month converting it into the Urdu language and also recording it. We've already recorded all of it until the actual birth of the baby. And what's even better is that Telenor Pakistan just last night gave us the green light and screened all of our content and said that they're ready to put it on their outbound dialer in Pakistan. Right? And this is a quick example of what an existing message might look like using the Mama Alliance, and we're basically making a halalified, Pakistani-friendly version of this message that would be less offensive to the end user. And the way that we're doing this is using a back-end outbound dialing service called Vervoice. And this is what makes our idea especially exciting. 63 cents. 63 cents is the cost of delivering this service to a mother all the way from conception, all the way to the first birthday. 63 cents is all it takes to dramatically alter the life of a mother and her child in Pakistan.
And when we look at the alternative solution, we're ready to enter the market at a much cheaper price. Telenor's current mHealth solution is 3 rupees a week. We're ready to enter at 3 rupees a month. So right now there's 2.8 million pregnant women in rural Pakistan. The challenge was, how are we going to get to them? How are we going to build trust with this community? And we realized that we're not going to reinvent the wheel. What we decided is to capitalize on the pre-existing pathways to get to each woman. At this point, every woman has 3 points of contact. She has the medical professional, who is the doctor. She has the non-medical lady health worker, who is a woman from her community. She's trained in basic health practices. And she has the non-medical traditional midwife, called the Dai in Urdu. So we've partnered with these 3 groups to promote our service and get directly in touch with every woman. So this is a proven model in many other developing countries, and we are ready to bring it to Pakistan now, and that's where we're looking for your help. We're ready to launch a pilot project in a village in Punjab called Satyana. We've built the partnerships with the agricultural officer there. We've built a partnership with the provincial coordinator of the family planning and primary health care program. So in terms of our team, we have an awesome stacked number of people that are ready to work on this idea, and we have a series of diverse backgrounds. We're looking forward to telling you more about us during the Q&A session. In addition to that, we've spent the past month securing partnerships with a series of different stakeholders, from NGOs, people in the healthcare space, and also people that are very successful in social innovation. But most importantly, children are the future of any country, and Pakistan should be no different. Let's change the way that we communicate with them, change their future, one call at a time, using the Ummi service. Thank you. जी साहब, वेलकम बैक टू साज़ो-आवाज़। और इससे पहले हमने बड़ा अच्छा सेगमेंट आपके लिए पेश किया। उम्मीद है आप भी कुछ सीखा होगा। मैंने बहुत सीखा उसके मुतालिक। मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे, मगर वो टॉपिक ख़त्म। अब जो नया ऑफ कोर्स ये सेगमेंट स्पोर्ट्स का सेगमेंट है, और हमारे रेगुलर जनाब डॉक्टर अदनान मेरे साथ हैं। वेलकम टू साज़ो-आवाज़। डॉक्टर साहब कैसे हैं? थैंक यू माजिद भाई, वेलकम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, हमेशा हम डिफरेंट टॉपिक्स बात करते हैं स्पोर्ट्स की। आज समथिंग वेरी क्लोज टू मी। हम जब बचपन से जब बड़े होते चले आ रहे थे, तो हमने क्रिकेट में एक ही नाम सुना था, और हमेशा वही सुना। पाकिस्तान के कैप्टन भी रह चुके हैं, एंड लिटिल मास्टर का उनको खिताब भी मिला, हनीफ मोहम्मद साहब। जी, बड़ा माजिद भाई ट्रेजिडी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और आपने ठीक कहा कि मैंने भी जब ये खबर सुनी तो आई फेल्ट वेरी लो। यस, लॉन्ग आई वाज गोइंग फॉर द शो एंड लाइक दिस, बट आई फेल्ट वेरी लो। लेकिन दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़, एंड लाइफ हैज़ टू गो ऑन। अल्लाह ताला का असूल है कि हम सबको दुनिया से जाना है, लेकिन जो हमारे चाहने वाले हैं और ऐसे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नाम किया हो, पाकिस्तान का कुछ झंडा बुलंद किया हो, तो ऑब्वियसली फिर उनके जाने पे हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो शायद हनीफ मोहम्मद साहब भी उन्हीं में से एक थे। तो मैं, आपने कहा कि लिटिल मास्टर, तो मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करूँगा, रियल लिटिल मास्टर, क्योंकि बहुत से लोग लिटिल मास्टर को कुछ और भी समझते हैं। एक और भी लिटिल मास्टर हैं क्रिकेट के, तो रियल लिटिल मास्टर जो पहले लिटिल मास्टर हैं, बाकी सब नकली हैं, नकली वकली हैं। असली लिटिल मास्टर, द रियल लिटिल मास्टर। वेरी सैड न्यूज़ दैट ही पास्ड अवे एंड द क्रिकेट लॉन्गेस्ट इनिंग्स ऑफ 970 मिनट्स केम टू एन एंड। जो इन्होंने वो इनिंग्स खेली थी अपनी बारबाडोस में 1958 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, बिल्कुल 337 रन की बारी थी। वो अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में खेली जाने वाली सबसे बड़ी इनिंग्स है। और दुनिया क्रिकेट में वो जो 337 रन की बारी है, आल्दो के लारा ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। फर्स्ट क्लास में भी आता हूँ, लेकिन टेस्ट में लारा ने उसको तोड़ दिया। लेकिन अगर टेस्ट में आप देखें तो वो लॉन्गेस्ट ओवर की बारी है। इनकी क्रिकेट की दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ, क्रिकेट की तारीख में 100 साल से ऊपर में, कि कोई बैट्समैन ट्रिपल सेंचुरी या जितने भी उसने रन स्कोर किए हैं उसमें उसने कम से कम 30 जो है वो 300 ओवर खेले हों। इन्होंने 309 ओवर खेले थे इस बारी में। और मतलब कोई इसको, हालांकि उस ज़माने में अगर उस वेस्ट इंडीज़ की टीम को देखें
اس بولنگ کو اور اس بولنگ کو زمین آسمان کا فرق تھا. Amazing bowlers they used to have. امیزنگ ویز ہال, اور میں کہتا ہوں کہ ایسے بالر نہ کبھی تھے نہ کبھی آئیں گے. کہ آج کل کی کرکٹ ایک سائنٹیفک کرکٹ ہے, وہ دہشت کی کرکٹ تھی. بیٹسمین کو پتہ لگتا تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, فاسٹ بالر آئے گا اور اب کیا ہوگا میرے ساتھ. آج اب سائنٹیفک کرکٹ ہے. آپ شعیب اختر آئیں, گلین میگرا آئیں, ان کو چوکے بھی پڑتی ہیں, وہاں بھی پڑتے ہوں گے, لیکن جو اس وقت کی کرکٹ تھی اس کا پریشر, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جس نے بچپن میں وہ دیکھا ہے یا سنا ہے وہی جان سکتا ہے کہ اس وقت جو بیٹسمینوں پہ کیا بیتے گی. تو جب حنیف محمد صاحب بیٹنگ پہ آئے تھے تو ہی واز اونلی انڈر 15, ہی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم, اور وہ لمبے لمبے کالے کالے اور تگڑے باؤلر, اور پاکستان فالو آن پہ تھا. 473 رنز پاکستان واز ڈیفیسٹ ایٹ دیٹ ٹائم, اینڈ دین فالو آن سے انہوں نے بچایا اور یقینی شکست پاکستان کی باربڈوس میں, اور اس میچ کو سیو کیا. کرکٹ کی تاریخ میں یہ پہلی اننگز ہے. اور اس زمانے میں ڈاکٹر صاحب کوئی ہیلمٹ نہیں پہننا چاہتے. ہیلمٹ میرا خیال ہے اس وقت میں نے تو نہیں دیکھے, ہیلمٹ نہیں تھے. اس کے بعد آگے اگلی دہائی میں, لیکن وہ ہیلمٹ بھی بڑے شارٹ ہیلمٹ تھے. وہ آج کل جو سیفٹی والے ہوتے ہیں, لانگ ہائڈ بون بچانے والے آپ کے, اور ایئر لوبیولز کے نیچے جو آ رہے ہوتے ہیں, وہ ہیلمٹ نہیں تھے. لیکن اس وقت جب آپ کی بات کر رہے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آئی ریمبر ان اینی ویڈیو دیٹ آئی ہیو سین اینی ہیلمٹ. آئی ڈونٹ تھنک سو. ٹرو. حنیف محمد صاحب نے یہ جو باری کھیلی, اس کی یہ خاص بات تھی کہ آج تک کرکٹ کی ہسٹری میں فالو آن ہوئی ہوئی ٹیم نے آج تک ٹرپل سینچری نہیں اسکور کی گئی. کوئی بھی بیٹسمین, اتنا پریشر ہوتا ہے کہ آپ ویسے ہی کولیپس کر جاتے ہیں. فالو آن ہوئی ہوئی اننگز کے اندر کرنا, 970 منٹس کریز پہ رہنا, 309 اوور کھیلنا, یہ کسی بھی قسم کی کرکٹ میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر بڑی سے بڑی لانگسٹ اننگز کا ریکارڈ ہے. انفارچونیٹلی 900 منٹ مینس کہ پورے آلموسٹ 2 days. 970 منٹ, 970 منٹ, 2 دن پورے میچ بچ گیا. اچھا, اب ماجد بھائی ایک اور بات بھی شیئر کرتا چلوں گا آپ سے, کہ ایک افسوس کی بات کہ اب یہ جو پاکستان کی پہلی ٹیم تھی, یہ دس واز دا فرسٹ ایور, تو اب اس میں سے اب وقار احمد صاحب جو ہے, ہی از دا لون سروائیور آف دیٹ پاکستان ٹیم. اس کے علاوہ جتنے بھی پاکستان کے کھلاڑی ہیں جنہوں نے پہلی ٹیم میں پاکستان کے حفیظ کردار کے اندر جو میچ کھیلے تھے, وہ جو ہے وہ انتقال فرما چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے, اور جو وقار احمد ہے, میں کہتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اپنے گھر والوں پہ اور اپنے بچوں پہ اور اپنے نواسوں پہ. تو ہی از دا ناؤ اولڈسٹ مین آف دیٹ ٹیم, اینڈ ہی از دا لون سروائیور ناؤ. اور ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے شرف حاصل ہے حنیف محمد صاحب سے ملنے کا, اینڈ آئی فیل ویری مچ, آئی فیل آنر اینڈ پریویلیج کہ میرے کراچی میں ان سے ملاقات کا اتفاق ہوا. ایک بک کی رونمائی کے سلسلے میں وہاں پر میرا جانا ہوا, اور حنیف محمد صاحب سے, مشتاق محمد اور صادق محمد کے ساتھ میں پروگرام بھی کر چکا ہوں, لیکن حنیف محمد صاحب سے وہاں میری ملاقات ہوئی آخری دفعہ کراچی میں. تو واٹ اے جینٹل مین ہی ہے. جو کہتے ہیں نا کہ کرکٹ از اے جینٹل مین گیم, آج کے دور میں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کچھ جگہوں پر. جس طرح ابھی حالیہ سیریز میں دیکھا کہ ایلیکس ہیلز جو ہیں فرسٹریٹ ہو کے آخری میچ میں کیا کر رہے تھے, تھرڈ امپائر سے بدتمیزی کر رہے ہیں, جھرا کر رہے ہیں, ان کو فائن بھی ہوا ہے, اپنے پلے ہے کچھ نہیں, پرفارم کرنا نہیں ہے, 18% تم نے ایوریج لی پورے ٹیسٹ میچز میں. اور تو اس حساب سے دیکھتے ہوئے جینٹل مین گیم جو ہے اس کا صحیح جو دعوے دار ہیں وہ ایسے ہی لوگ ہیں. عبدالحفیظ کردار, حنیف محمد صاحب اور امتیاز احمد, جو نامی گرامی پاکستان کے یہ بڑے نام تھے. تو حنیف محمد کے ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. اس کے علاوہ اور کارنامے کچھ حنیف محمد صاحب کا ایک اور میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ کارنامہ, کہ یہ تو ہم ٹیسٹ کرکٹ کی بات کر رہے تھے جناب, انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ نہیں, انہوں نے, کیونکہ ون ڈے تو ہوتی نہیں تھی, T20 کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تو انہوں نے جو لوکل فرسٹ کلاس کرکٹ تھی وہاں پر بھی بڑے کارنامے سر انجام دیے. اسی ماجد بھائی فرسٹ کلاس کرکٹ کے اندر انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کیا 1958 کی اننگز کے بعد, جہاں پر وہ بھاولپور کے اگینسٹ کھیل رہے تھے اور کراچی کی طرف سے کھیل رہے تھے. ہی اسکورڈ 499 رنز. 35 سال تک وہ ریکارڈ وہ رہا. 35 سال کے بعد برائن لارا نے اس ریکارڈ کو 1994 میں 501 رن ناٹ آؤٹ کر کے امپروو کیا 2 رن سے, ورنہ وہ اتنے عرصے تک قائم تھا. اور جو پاکستان کی لانگسٹ اننگز ہے وہ تو قائم و دائم ہے, اور پاکستان کی ٹرپل سینچری جو ہے وہ بھی ابھی قائم و دائم ہے 337. انضمام الحق آپ کے نیوزی لینڈ کے خلاف جب کراچی کے میچ ہو رہا تھا تو وہ اس کے بہت قریب پہنچ گئے تھے 314 یا 16 پہ, تو وہاں پر شعیب اختر جو ہے اپنی اننگ سے باہر, وہ کریز سے باہر نکلے, انہوں نے ہٹ کرنے کی کوشش کی اور اسٹمپ آؤٹ ہوئے, لاسٹ وکٹ تھی, تو انضمام وہ بریک نہیں کر سکے, ورنہ اس وقت چانس بنا تھا کہ شاید پاکستان کی جو بڑی اننگ ہے وہ انضمام ٹاپ کر جائیں. لیکن سو فار اسٹل اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے یہ اعزاز ان کے نام کہ دیر از نو ون ایلس رائٹ ناؤ ٹو بریک دیٹ اننگ.
इनके दूसरे भाइयों ने भी इसमें किया, मगर उन्होंने इतना नाम तो बहुत बनाया मुश्ताक और सादिक ने। उनके इतने ठीक कह रहे हैं आप, मुश्ताक ने खासकर एक्सेल किया, पाकिस्तान कैप्टेंसी हासिल की और काफ़ी उसके बाद उनके बैटिंग के उनके जोहर है, उन्होंने माजिद खान के साथ दूसरी विकेट की, पहली विकेट की शराकत में 1975-9 के मैच जो हैं वर्ल्ड कप के बड़े यादगार मैचेस थे। एक मैच जो बचा लिया था लास्ट बॉल पे 1979 पे एंडी रॉबर्ट्स और माइकल होल्डिंग की बॉलिंग पे जब पाकिस्तान ने, तो वहाँ पर भी मुश्ताक मोहम्मद इन्वॉल्व थे। लेकिन आप ठीक कह रही हैं कि अगर आप रिकॉर्ड्स के हवाले से कहें, ऑनर के हवाले से, कि फ़्लैग को ऊंचा करने के हवाले से, तो वो तो पाकिस्तान का देखें खाली शर्ट पहनना ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर हनीफ मोहम्मद से कंपेयर करें तो उनकी लेगेसी को कंपेयर करना शायद इतना आसान नहीं होगा। We can sit down here and talk for hours about हनीफ मोहम्मद। हम जब उनको याद कर रहे हैं, and it is a great honor just to even talk about हनीफ मोहम्मद। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। फिर आपसे मुलाकात और आपने होगी। बहुत अच्छी बात की, ये सही कह रहे हैं आप कि सिर्फ उनको डिस्कस करना ही मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे उनका नाम लिया और उनका नाम उनको अच्छे लफ्ज़ों में याद किया। रेस्ट इन पीस, और अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे। आमीन सुबह आमीन। We're going to take a short break, we'll be right back. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. स्कारपोरो दी वाहिद ते मिसाली सुपरमार्केट बटाला सुपरमार्केट 200 मार्कम रोड स्कारपोरो, मार्कम रोड ते एग्लिंटन दा संगम। फोन 4162643111। बटाला सुपरमार्केट। Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. हाँ जी, वेलकम बैक अगेन। और अब हम डॉक्टर दिलनशी के साथ हैं और हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब वेलकम टू साज़ो-ओ-आवाज़। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज किस टॉपिक पे बात करेंगे? आज मैंने वो टॉपिक चूज़ किया है जो कि मैक्सिमम मेजॉरिटी लोगों को, या चलिए मेजॉरिटी ना कहें, काफ़ी लोगों को कंप्लेंट रहती है कॉन्स्टिपेशन की। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन की बात करेंगे आज। जी बिल्कुल, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ कह लें, हाँ जी, या स्टूल का सख्त होना, हार्ड स्टूल्स पास करना। तो उस बारे में मैं बात करूंगी आज कि कॉन्स्टिपेशन बेसिकली है क्या। सबसे पहले तो ये होगा कि लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। एग्जैक्टली, थैंक यू। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली ये है कि लाइक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर बात करें तो इट्स अ डिस्ट्रप्शन ऑफ द बाउल मूवमेंट्स। आपकी जो बाउल मूवमेंट्स जो हैं वो स्लो हो जाती हैं। तो आम तौर पे इंसान, इसकी कॉजेज़ क्या हैं? सबसे पहले मैं इसके कॉजेज़ बताना चाहूँगी कि आम इंसान को हम ऐसे समझाएंगे कॉन्स्टिपेशन हार्ड स्टूल्स का पास होना या हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा स्टूल पास होना, तो उसमें भी वो भी कॉन्स्टिपेशन में ही आता है। तो उसके बारे में सबसे पहले हम कॉजेज़ पे आते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है, क्या कॉजेज़ हैं इसकी। सबसे पहली कॉज है डिहाइड्रेशन। जो इंसान कम पानी पीता है तो उसमें भी कॉन्स्टिपेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो लोग पुअर डाइट है, जिनकी जस्ट लाइक डाइट हैबिट्स अच्छी नहीं है, जंक फूड खाते हैं, मीट खाते हैं, या टिपिकल नॉन वेज है, उनका जो पैटर्न ऑफ फूड ईटिंग है वो इस तरह का है, तो उन लोगों में होती है ज़्यादातर। इसके अलावा जो लोग सिडेंट्री, जिनका काइंड ऑफ वर्क है, ऑफिस वर्क हो जाएगा, मतलब सुबह कंप्यूटर पे बैठे हैं, 5 से 7 की जॉब है, बैठे हुए हैं, एग्जैक्टली डिक्रीज मोबिलिटी जिसे कहते हैं हम, तो ये भी वन ऑफ द कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा अगर हम क्रॉनिक डिजीज़ में जाएं, जिन लोगों को क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जैसे कैंसरस कंडीशंस हैं, कोलोन कैंसर में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स, ये सारी ऐसी, IBS में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स, ये सारी कलेक्टिवली दे आर द वेरियस डिजीज़ जिनमें
क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन आ जाती है। ओपियोइड्स कुछ लोग यूज़ करते हैं, ये ड्रग्स होती हैं जो कि पेन सिवियर, इट्स अ पोटेंट पेन किलर ओपियोइड्स, जो लोग कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं या कैंसरस कंडीशंस में होते हैं, तो उन लोगों में जो पेन किलर यूज़ करते हैं, ये ओपियोइड्स ज़्यादा यूज़ होती हैं, ये जो हैं ये कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा क्रिएट करती हैं बॉडी में। तो ये सारी कॉजेज़ हैं कॉन्स्टिपेशन की। अगर हम कॉन्स्टिपेशन की कॉजेज़ पे आएँ तो हमें सिम्टम्स भी मालूम होने चाहिए कि साइन एंड सिम्टम्स या अलामात क्या होती हैं कॉन्स्टिपेशन की। एक आम इंसान को तो मालूम बस यही होता है कि हार्ट स्टूल्स पास हो रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन आ गई। इसके अलावा मतलब और भी सिम्टम्स हैं कि आपका एब्डोमेन जो है, आपका पेट जो है वो फूल जाए, या फिर आपको वॉमिटिंग्स हों, नोज़िया की आप मतलब मतली की कैफियत हो आपको। इसके अलावा जो है आपको पेट में दर्द की शिकायत काफ़ी पेशेंट्स जो हैं वो करते हैं, अलॉन्ग विद इट हार्ट स्टूल पास होने के या स्टूल नहीं पास हो रहा। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के पास आने के लिए, बिकॉज इट्स लॉन्ग टॉपिक, इस पे काफ़ी बात हो सकती है। चूँकि हमारे पास टाइम कम है तो मैं आई एम जंपिंग ऑन एंड ऑफ टू साइन एंड सिम्टम्स, देन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस में सबसे पहले हम ये करते हैं कि थायराइड फंक्शन टेस्ट उन लोगों को करवाने चाहिए। अपने खून का टेस्ट का एक स्पेसिफिक नाम है थायराइड। जिन लोगों को थायराइड हाइपोथायराइडिज्म का शिकार होते हैं, जो कि यहाँ पर आपके ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड्स, उसकी शिकायत होती है। जिन लोगों को थायराइड डिजीज़ का शिकार होते हैं, मोस्टली हमारे एशिया में बहुत ही कॉमन है, इंडो पाक में वेरी कॉमन हाइपोथायराइडिज्म, उनमें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा आपको टेस्ट करते हैं हम लोग जो डॉक्टर्स हैं, क्लोनोस्कोपी करते हैं। अगर बहुत क्रॉनिक कंडीशन हो जाए, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो उसमें क्लोनोस्कोपी करते हैं। सबसे पहले इसको ट्रीट कैसे करें, जैसे आप डॉक्टर तो आपका ट्रीट करेगा ही करेगा, डेफिनेटली फिजिशियन आपका ट्रीट करेगा। जब आप क्रॉनिकली, मैं समझती हूँ कि मोस्टली पेशेंट्स नहीं जाते डॉक्टर के पास कॉन्स्टिपेशन हो जाए, वो चाहते हैं कि घर में ही कोई ऐसा टोटका या नुस्खा हमें पता चल जाए कि हम उसको घर में ही सॉर्ट आउट कर दें ट्रीटमेंट एज अ ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो पानी सबसे ज़्यादा पिएँ, जितने ग्लास पानी पी सकते हैं आप पानी पिएँ। और इसके अलावा एक्सरसाइज, मोबिलिटी, जैसे मैंने बात की थी, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, जॉगिंग करें। ये सारे दीज आर काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस जो आप 10 से 15 मिनट्स की आप डेली आप ये हैबिट्स बना लें कि आपके पास टाइम नहीं है बट यू हैव टू डू फॉर 10 मिनट्स। आपको 10 मिनट डेली करनी है एक्सरसाइज नहीं कर सकते आप वॉक कर लें, ब्रिस्क वॉक कर लें। नंबर 3, फाइबर डाइट का इस्तेमाल करें। अपनी डाइट में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जैसे वाइट आटा लोग बड़ा पसंद करते हैं, वाइट आटे की रोटी बड़ी अच्छी बनती है वो, तो मैं चाहती हूँ कि चक्की आटा इस्तेमाल करें, उसमें तो ब्राउन आटा जो है, ब्राउन एग्जैक्टली, हाँ, जिसमें जिसको चोकर ज़्यादा होता है, उस तरह की फ़ाइबर जो है आपकी डाइट में ज़्यादा हो। बीन्स का इस्तेमाल करें, जो ग्रीन बीन्स होती हैं मिलती हैं, उनका इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है सुबह जब आप उठते हो लेमन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे गरम वार्म वाटर में, बिल्कुल गरम नहीं, एम्प्टी स्टमक पिएं, वार्म वाटर में आप 1 टीस्पून लेमन जूस का ऐड अप करें, पिंच ऑफ सॉल्ट करें, तो वो आप सुबह पिएंगे निहार मुँह खाली पेट, तो ये कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ख़त्म कर देगा। सॉल्ट जो है बेसिकली ये जो ऐड करते हैं, पिंच ऑफ सॉल्ट करना है, ये कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करेगा। लेमन जो है आपकी डाइजेस्टिव क्लिनजिंग करेगा। फिर आप हनी पे आ जाएं। हनी इज़ लाइक अल्लाह ताला ने जो नेचुरल चीज़ बनाई है। हनी अगर आप दिन में 2 टीस्पून हनी के ले लें, वो भी डेली, लेकिन वो भी कॉन्स्टिपेशन जो है वो भी कॉन्स्टिपेशन को दूर रखता है। हनी के अलावा आप आ जाएं इस पे योगर्ट पे। योगर्ट, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी योगर्ट बड़ा डिस्कस किया था, उसमें जैसे मैंने बताया प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, वो भी डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर टाइम हो तो मैं आगे बता सकती हूँ कि और क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो कैस्टर ऑयल जैसे इस्तेमाल करते थे हमारे बड़े बूढ़े, स्पेशली जो प्रेगनेंसी में हामला खातून को डिलीवरी से पहले कैस्टर ऑयल देते थे। तो यहाँ पे भी जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वो होती है जो बहुत पुरानी कॉन्स्टिपेशन चलती आ रही है, बहुत अरसे से आप एक डेवलप हो जाए कंडीशन, सालों साल से जब कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाए, उसमें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन उसे हम कहते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए कैस्टर ऑयल रात सोने से पहले गरम दूध में, नीम गरम दूध में आप कैस्टर ऑयल का 1 टीस्पून डाल दें। तो इट्स सो पोटेंट कि आप सुबह अगर कोई आम बंदा पिए तो उसको डायरिया हो सकता है। लाइक इतना पोटेंट है, इतना कैस्टर ऑयल इतना इफेक्टिव है कि आप once in a while, right? once in a while, like chronic, इसलिए मैंने बोला ना कि chronic constipation में यूज़ हो सकता है
کہ اگر آپ تنگ آ چکے ہیں کانسٹیپیشن سے, نہیں کیور ہو رہا ہے, تو اٹس اے پوٹنٹ لیگزیٹو کہتے ہیں ہم اپنی لینگویج میں اس کو. ڈاکٹر صاحب اگین ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم وی گونا کنٹینیو دس ٹاپک. شور شور. کل انشاءاللہ جب ہمارا دوسرا پروگرام آئے گا تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اور آپ سے اور اس کے فائدے پوچھیں گے. بالکل. ٹائم گزرنے کا پتہ نہیں لگتا, اور آج پھر ایک اور دن ہمارا ایک پروگرام اور ختم ہو گیا. آج بہت بہت شکریہ آپ کے واچ کرنے کا. کل اسی وقت پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.